the Dragon Bruce Lee project. That's where I met Jerry Poteet. I had a trainer for the screen test. He kind of had a background in classical martial arts, classical kung fu. Imagine as un instant. Vous eats un plateau de tournage. Les lumières de mises diffusen un lourd spectral. À travers un voile de fumée épaisse. Et devant vous essay dress un silhouette cauchemardesque. Un armure médiévale Louis Seni sous de rouges incandescents. Vous en eats pas and train de Joe en rôle ordinaire. Vous incarnes un legend vivante, Bruce Lee. Confront un demon comme menace de touting glouder. Why compris l'avenir de essai propre ligny. Ce n'est pas un simple scene d'action hollywoodienne. C'est un moment que transcende le cinéma, un portail vers l'inexplicable, au la fiction semble murmure de secrets du destin. E.T. pour Jason Scott Lee. L'acteur caprice son pour E.T. son aim à cette incarnation. Cette séquence n'est pas une performance. Elle était une révélation glicani, un écho de tragédies réelles que handeraient encore le monde du cinéma de années plus tard. Bienvenue dans cette exploration profonde et captivante de Dragon, l'histoire de Bruce Lee, le film de 1993 que non seulement rendu hommage à l'icône de arts martiaux, mais que aussi fleur de mystères bien plus sombres que quiconque en aurait pu l'anticiper. Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses de ces biopics stylisés, realized par Rob Cohen, que mélangent habilement la biographie factuelle avec des éléments honoriques et symboliques. Au cœur de notre récit essayé trouver Jason Scott Lee, un acteur d'origine hawaïenne et chinoise, dont la vie a été irrémédiablement transformée par ce rôle. Le 19 novembre 1966 à Los Angeles, mais arrive dans le paradis culturel d'Oahu, à Hawaï, Jason n'était pas destiné à devenir le visage de Bruce Lee. Pourtant, c'est précisément son parcours atypique. Entrée du monde culturel, loin de stéréotypes hollywoodiens, qu'elle propose dans cette orbite légendaire. Le film, inspiré de la biographie de Linda Lee Cadwell, Bruce Lee, l'homme que j'ai connu seulement, n'est pas une simple chronique linéaire. Il est un film narratif aux les triomphes de Bruce S. Hurton à SES Demons intérieurs, matérialises par un tight obscur que l'outraque depuis l'enfance. Cette creature, un demon blind et impitoyable, symbolise non seulement les pères personnels de Bruce, la mortalité, la pression familiale, el héritage générationnel, mais aussi une malédiction supposée que pèse sur la famille. Et dans la scène culminante de cette confrontation surnaturelle qu'est out bascule. Bruce, au plutôt Jason, doit protéger son jeune fils Brandon d'une force maléfique. Ce que était sens être une métaphore poétique et se sevère être un prophète derangé, surtout à la lumière des événements tragiques que ont suivi la sortie du film. Jason Scott Lee, dans des interviews récentes, a enfin brisé le silence sur cette expérience que le henie encore. Personne n'est pour expliquer cette scène, confie-t-il d'une voix empreinte d'incrédulité. Ce que SS de rôle pendant le tournage, etc. que suivi dans la vie réelle, est plus troublant que quiconque n'est imaginé. Ce n'était pas juste du jeu d'acteur. C'était comme si quelque chose vela était attendé. CES mos recent comme un avertissement, un rappel que le cinéma, dans SES moments les plus intenses, peut parfois frôler l'au-delà. Mais avant d'explorer ces abysses, remontons à UX origins. Comme un jeune acteur hawaïen, transformation en arts martiaux, est-ce à retrouver un dans le manteau d'une divinité culturelle? Comme un entraînement avec un disciple direct de Bruce, Jerry Poteet, est-il forge non seulement son corps, mais aussi son esprit? Et surtout, comme un simple scene fictive est-il pu prédire une tragédie que branlerait Hollywood? Dans cette vidéo, nous déconstruirons ces puzzle tape par tape. Nous commencerons par le chemin sinueux de Jason vers ces rôles pivotal. Puis nous plongerons dans les entraînements épuisants que l'ONT brise et reconstruit. Nous explorerons le tournage du film, avec SES atmosphères oppressantes et SES incidents inexplicables. Nous disséquerons la fameuse scène du démon, si climax que defie la raison. Nous aborderons la mort prématurée de Brandon Lee, cette coïncidence fatale que transforme la fiction en cauchemar. Nous examinerons les théories de la malédiction familiale, CES murmures persistants que refusent de s'éteindre. Et enfin,
News can cluron sur les lekkens durables de cette saga, o l'artrin con le destin dawn en dans éternel. Preparez-vous en voyage comme mele admiration pour un génie. Frisson surnaturals et reflections sur la fragilité de la vie. Si vous êtes fan de Bruce Lee, de stores vrays que flirten avec l'étrange. O you simplement curieux de coulisses de Hollywood. Restez avec moi. Abonnez-vous. Activez la cloche. Et laissez nous commencer cette odyssey. Car dans l'ombre de la legend de Bruce Lee. Illinois voyait de ombres bien plus profondes encore. Les origins de Jason Scott Lee. Un parcours entrée du monde. Jason Scott Lee n'est pas avec un baguette magique hollywoodien allemagne. Son histoire commence dans les rues animées de Los Angeles le 19 novembre 1966. Mais c'est à Hawaii, sur la luxuriant d'Oahu. KSES racines SE sont véritablement enracinées. Fils d'un père chinois et d'une mère hawaïenne. Jason grandit dans un melting pot cultural aux les traditions asiatiques SE font en harmonisme avec l'esprit aloha de Isles. Ce n'est pas un hazardous ICT heritage mixed LA fécond en un homme à la fois anchor et insaisissable, capable de naviguer entre identités, sans jamais SE perdre complètement. À Hawaii, on tour de plages infinies, de volcans and dormis et d'une communauté multiculturelle vibrante, Jason absorbed his enfants en philosophie, de résilience et de harmonie avec la nature, de valeurs que, ironiquement, résonneront plus tard avec la philosophie mine de Bruce Lee. Si maître du Ji-Kyun, du prenait l'adaptabilité comme une arme suprême. Pourtant, dans les années 70-80, être un acteur asiatique américain à Hollywood. Si était comme marcher sur un corps rado dessus d'un gouffre de stéréotypes. Jason, avec SES traits fins et son charisme discret, et n'équipait pas à cette réalité cruelle. Les rôles pour acteurs comme Louis S.E. résumé souvent à de sidekicks animes, de ninjas de seconde zone, ou de figures exotiques sans profondeur. J'ai toujours su que J n'était pas vu comme asiatique says, pour les productions purement orientales, and I comme American says, pour les rôles mainstream. Confident de Annie's plus tard dans an interview pour le magazine Variety. Cette marginalisation précoce for her, and Louis en determination farouche. À l'adolescence, loin de projectors, Jason S.E. tourne vers le théâtre comme exutoire. Ce n'est chuen entrant au foot in college in Californie, vers la fin de années 80. Chuael découvre véritablement de ses vocations. Su LL bienveillant de son mentor en drame, Sal Romeo, Illinois explore les abysses emotionals de personnages complexes, apprenant à connaître la rage intérieure et la vulnérabilité que deviendront les piliers de SA performance en Bruce Lee. SES premières pas dans le cinéma sans modest, presque invisibles. En 1987, IL décroche un petit rôle dans les à East LA, une comédie satirique sur l'immigration que lui permet de toucher à de themes identitaires chers à son cœur. Puis, en 1989, IL apparaît dans Retour vers le futur 2, où IL incarne un void de rue dans un scene fugace. CES apparitions, bien que secondaires, sont cruciales. Elles lui enseignent la discipline du plateau, la patience face au rejet, et l'art de transformer un rôle stéréotype en opportunité de nuance. Jason n'est pas encore un homme. IL est un talent en gestation. Un jeune homme de 23 ans que jungle entrée servers attempts party auditions interminables. J n'avais aucune formation en arts martiaux. Admet IL sauvant. Mon corps était athlétique grâce au surf et à la natation hawaïenne. Mais J n'avais jamais frappé un sac de frapper de ma vie. Cette absence de background martial renders son casting pour dragon the autumn plus improbable et miraculeux. Parlins maintenant du moment pivot. Le casting. En 1991, Warner Brothers lance un chasse au trésor pour trouver el héritier spirituel de Bruce Lee. Des sentence de acteurs défilants. De karatekas professionnels, de cascadeurs tales comme de statues grecs, meme Brandon Lee Louis meme, little skills de Bruce, que decline parliament à l'offer. Pourquoi? Les rumeurs parlant d'un dessert de forger sa propre voix, loin de l'ombre paternelle écrasante. Daughters murmurant que les studios détiennent de sa ressemblance physique. Quoi chuael en soit, si Rufus over en brèche. Les directeurs de casting. Epius is part of profiles trop rigids. Tom Benser on demo de Jason.
Unseen improvisio il experiment intensite brute, on melons a grace fluide et de fou interieur. Si take comme aside nous avions vu un fantôme. S.E. Soviet le directeur de casting. Dawn on article du Los Angeles Times de L.A. Poke. Jason, alors age de 25 ans, est convoqué pour un screen test. Il arrive sur place nerveux, vêtu d'un simple t-shirt, sans chorégraphie préparée. Le test est légendaire dans les annales hollywoodiennes. Jason, sans experience in combat, improvise en sequence inspirée de films de Bruce Chuael vous en boucle. SES movements, bien que maladroit pour the part, dégagent un authenticite visceral. Ce n'est pas la perfection technique concourt, les producteurs, mais l'émotion. Leslie de Jason est illuminant d'une admiration presque secrète pour le home Chuael esprit incarne. Cité comme étude design pour devenir un dieu, diretil plus tard au New York Times. L'offre arrive 2 jours après. $5 million pour le rôle principal, un somme modeste pour l'emploi de la tâche. Jason Signa, mais avec une clause mentale. Il n'y jure pas Bruce. Il deviendra Bruce. Ce choix marque le début d'une métamorphose que durera de mois, impliquant non seulement son physique, mais son psychisme entier. Pour contextualizer, rappelons que Bruce Lee n'était pas un combattant. En 1940 à San Francisco, mais arrive à Hong Kong. Illinois était un philosophe poète, un innovateur que brise les barrières raciales à Hollywood dans les années 70. SES films comme La Fury de Vaincre ou Operation Dragon ont vendu de millions de copies, mais c'est mort en 1973, à seulement 32 ans, affied son image an icon intouchable. Jason, en acceptant le rôle, hérite non seulement de cette aura, mais aussi de tant écrassantes d'une communauté mondiale. Des fans and ACAUX puristes de arts martiaux en Occident, to scrutin. Peut-il capture l'essence? Set pression, Jason las entire des les premières semaines de préparation. Il lit vorsement les écrits de Bruce. Le tau du Ji-Kyun du. Et vision de ars de archives. Les interviews philosophiques, les entraînements filmés, les éclats de rire familiaux. Bruce n'était pas invincible. Note Jason Dawn Sun Journal in Time, Publi plus tard. Il était humain, tourmenté par ses démons, exactement comme nous tous. Cette immersion précoce pose les bases d'une transformation holistique. Jason commence à adopter les habitudes de Bruce. Meditation matinale, alimentation stricte à base de riz et de protéines, et un entraînement quotidien que le pousse aux limites. Mais c'est l'introduction à Jerry Potique que celle tout. Potique, un texantropie et charismatique, est l'un des premiers étudiants directs de Bruce. A étudié sous son aile à aucun dans les années 60. C'est lui qui initiera Jason au Ji-Kyun du, cette voie du point interceptant, hybrid que transcende les styles traditionnels. Jerry n'était pas un coach. Il était un passeur de flambeau, raconte Jason. Leurs sessions commencent dans un dojo discret de Los Angeles. Coups de pied circulaires, parades fluides, et un emphase sur l'interceptation. Anacyper attack avant tuelniesi projwise. Jason, novice, sain de genou, vomit après les sprints, mais persevere. Chaque coup que J portes. Si te comme faire à la porte de l'aim de Bruce, dit-il. Au fil de mois, cette partie one de Sun Voyage reveal on Jason en ébullition. Il consult Linda Lee Cadwell, la veuve de Bruce, que lui parle de anecdotes and times. Les nuts au Bruce philosophe jusqu'au l'aube. SES de père face à Brandon Encore Enfant. CES conversations humanisant la legend. Transformant Jason d'un imitateur en un interprète empathique. Physique. Illinois Gagny 10 kilos de muscle per. Sculptant encore qu'evoque la souplesse feline de Bruce. Emotion element. C'est plus rude. The crises alarms operate entrainments. The newts hand tease part of revs the combats eternals. JEU and breakdown emotional pen and entrainment. Of VTIL. CAMA apathy. Devenir Bruce. CET confronter non-summent sun legs. Mais la presse on the canalisser quoque un devenu quasi, devin don la mémoire culturelle. En somme, les origins of Jason Scott,
Leonie sans parcellus dun heroes predestined. Mais dun outsider ka, par pure volant. Escalade on Monte Mythique. Su parcowers, the Hawaii AUX auditions impitoyables. Do casting improbable a l'immersion tateo. Prepare le terrain pour un performance que transcendera le cinema. Bientôt, dans la partie 2. Nous explorons plus en profondeur cet entraînement avec Jerry Poteet. CES sessions ka ONT non seulement forge and guerrier. Mais reveal the fissures dans l'aim de Jason. Car derrière la gloire imminent. Un ombre SE profile déjà. Cell done role qu'exaggerate plus K de la sur ET de blues. L'entraînement avec Jerry Poteet. The L outsider au guerrier inner. L'entraînement de Jason Scott, Lee Poor Dragon. Listward de Bruce Lee and ite pas un simple routine de Jim Hollywoodien. Cite an Odyssey Martial, un ritual alchemique au lufaire et la sur se transmutant, en esprit indomptable. Au centre de cette forge incandescent se tenait Jerry Poteet, un figure press mythique dans el univers du Jeet du. Na en 1942 au Texas, Poteet avait croisé la route de Bruce Lee en 1964. Lors d'une demonstration à Oakland. Impression par la fluide hybrid de six jeunes maîtres hongkongais. Illinois devant ellen de SES disciples les plus de vous, apprenant non seulement les techniques physiques, mais la philosophie sous-jacente. Absorbe si que est utile, rejette si que est inutile, ajoute si que est propre à soi. Poteet, avec son accent train et son, regard vacant, en ite pas un sensei distant. Il était un frère d'armes, un gardien du flambeau que Bruce avait de l'homme de S18 trop tot. Lorsque les producteurs de Dragon contactèrent Poteet en 1992, il hésita. Après la mort de Bruce en 1973 et celle tragique de Brandon en 1993. Non, attendas, à ce stade du récit, Brandon était encore vivant, mais l'ombre planait déjà. Poteet protégé de l'Ausman el héritage. G. enivele pas que en importe que au G. Kyun du. Confitel dans un podcast recent sur les arts martiaux. Mais après avoir vu le screen test de Jason, Illinois chanhea Davis. Ce gamin avait du feu dans les yeux. Pas de l'arrogance, mais une fame authentique. Les sessions commencent dans un dojo improvisé à Los Angeles, un hangar reconverti avec de miroirs crackles et de tapis uses. Jason, 26 ANS, arrivate chaque matin à 6 heures, vedadun GI blanc macule, prêt à fronter en canoe. Les premiers semaines furent un supplice biblique. Jason, habitué au surf oceanique plutot, UX combats court, penait à similar les bases. Poteet impitoyable le bombardé de drills. The shadow boxing interminables au chaque coup devait être comme l'eau. Fluide maze destructeur. The squads laterals que simulant les attacks imprevisibles de Wing Chun. E.T. de kicks circulaires inspires du kickboxing français que Bruce adorate. Bruce any frappe pas. I'll interceptate. Pourquoi Poteet. C'est l'art dietri avant l'adversaire. Jason, les muscles en feu. Apnée à son corps de esse mouvoir comme un fouet. Extension maximale. Retour instantané. Economy d'energy. Mais si n'était pas que physique. Poteet insistate sur la meditation zen. The sessions of 30 minutes au Jason visualisate less movements to Bruce. CS videos granuliuses de Annie 60 au le maître executate on 1-inch punch ka envoyed unpardonnaire valser. About dunmoise. Les progress étaient visibles. Mais le coup emotional montate en flèche. Jason, loin de ses familles à Hawaii. Essie sentate iso dans la bulle de préparation. Jeremy passate au dela de NS limites, reconnaître dans son autobiography non-officielle. Becoming the Dragon. Unsession particulièrement brutal vit Jason Essafonder après un enchaînement de 200 coups de pied. Les larmes que lancer SES Joes. Pourquoi J facier? Suije digni hurlatael. Poteet, eludic consoler. Reponit par en lecken de Bruce. La Paris comme le feu. LT consumicide tu la fuise. Mais t forticide tu el embraces. So breakdown Devin untournant. Jason Kamenka integre non seulement les techniques, mais l'essence philosophique. Il adopte le mantra de Bruce. Vide ton esprit, sois comme l'eau. Les entraînements évoluent vers de sparrings libres. Au Poteet, mas pour similar un adversaire anonyme.
Testate la spononite de Jason. Desperades en Shen, de contre-tax fulgurance. Jason apprenant a sentir el air, a anticiper par instinct. Parallelement, po titerate les ports dun rezo saker. Io organiza de rencanas avec diotres elives de Bruce. Danino Santo, le maître Filipino que vate codify lugikien du avec Louis, E.T. Ted Wong, un autre disciple proche. CES sessions etain de seminaires vivants. Innocento demonstrate les influences Callius Scrima, avec de batons rotatus que frôlant la peau de Jason. Wong partage de anecdotes sur les newts tardis au Bruce disequate Nietzsche et ritualism. Bruce voit le combat commandance cosmique. Expliquate Wong. Jason absorbate tout, nadant don incarne les nuances. La faken don't Bruce ply légèrement lest you new poor and stablite ancry. O you sun regard, non-pafix, maze percant, comme SIO lycée de l'aim. CES details deviant drant la chair de essay performance. En refermency chapter Sir Jason Scott, Lee E.T. Dragon. List word of Bruce Lee, news emergence done to billion, o l'art martial dance avec el inexplicable, o enrolled deviant un miroir du destin. Jason, to el outside of Hawaiian o canal d'une legend, news a lever on performance could transcend. Sensibilite brute, puissance continue, E.T. invulnerable like a humanized el icon. La scene du demon, si presage involontaire, news rappel que le cinémane pas chu un divertissement. C'est un prismo fiction E.T. realized si frôlant, parfois avec un intense clicani. La malediction Lee, mat ou coincidence, news pousse a questioner. ETSI louvre dragon etate en news. Nos pairs E.T. nos legs and ears? Bruce E.T. Brandon news O.N.T. quits tro tot. Mazer lumiere persiste. Don les dojos du monde. Don les cours de fans. Don les movements fluids adjacent ka. A 58 ANS. Continue d'agir. Mulan N 2020 de projets ins. Honorons les en Eden O. Adaptables. Transparence. Puissance. Avez-vous vécu un moment au lobby imite l'art? Unsynchronous cycle of fateful donor? Partages en commentaries. Discutons. Merci d'avoir voyage avec moi. Abonnez-vous pour plus de stores vrais et étranges. Soyez legendaires.